Good morning, everyone, and thank you for those who are joining us today. Thank you for being here. I want to talk about our Charter of Rights and Freedoms. As you know, Canada's Charter of Rights and Freedoms sets out fundamental rights for all Canadians. These are important rights and freedoms that ensure Canadians continue to live in a free and democratic society. The Charter sets this country apart from others around the world, and it should be protected. La Charte permet aux Ontariens de vivre et de travailler dans cette province, en toute confiance, en sachant que leurs droits seront protégés. Section 33 of our Charter, the Notwithstanding Clause, does allow government to suspend certain charter rights for periods of 5 years. The decision to include Section 33 in the Charter, however, was not made lightly. The clause was included hesitantly as a last resort. Il est clair que cette clause n'a pas été conçue pour être utilisée de façon légère ou régulière, et il est très préoccupant de constater que ce gouvernement considère la clause dérogatoire comme un simple outil parmi tant d'autres pour atteindre ses objectifs politiques. Since coming into power in 2018, however, this government, the Ford government, has threatened to invoke Section 33 of the Charter of Rights and Freedom 3 times, following through on that threat twice. In 2018, as you remember, the government threatened to use the Notwithstanding Clause in order to cut Toronto City Council in half in the middle of a municipal election, nonetheless. In 2021, they used the clause in order to pass legislation that restricted third-party election financing. And just this month, they used it again to override the collective bargaining rights of Ontario education workers. I find it very concerning that this government is treating the Notwithstanding Clause as just another tool the government can use to achieve its policy goals. This frequent and frivolous use of Section 23 cannot continue. Yesterday, it was the right to collective bargaining of education workers. So what's next? Which other fundamental rights should we fear of losing? En effet, quels autres droits fondamentaux devrons-nous être inquiets de perdre? This is why, later today, I will be tabling a piece of legislation called the Notwithstanding Clause Limitation Act. And this piece of legislation, if passed, would limit the Ontario government's ability to use Section 33 of our Charter. It would prevent the government from preemptively suspending the rights of Ontarians before a court has ruled that a piece of legislation does indeed infringe our charter rights. And it would restrict its use to only urgent and critical situations of a temporary nature that seriously endanger the lives, health, or safety of Ontarians. Additionally, anytime it proposes legislation that uses the Notwithstanding Clause, the government would also be required to table a report in the legislature outlining why the use of the clause is necessary. In the report, the government would be required to explain how its use of the Notwithstanding Clause can be justified in a free and democratic society, and what alternatives it considered before resorting to the use of Section 33. So it is my hope that this legislation would not only help to protect the rights and freedoms of Ontarians in the future, but also send a message to governments across this country. Thank you. Merci. Et je vais prendre des questions. I can take questions if there are any. How can you have any confidence that this bill, if it were to be passed, would stand up to a court challenge itself, given it essentially tries to limit the use of the Constitution? Well, I guess the test will have to be made after it's passed.
I believe that there's a strong leg to stand for this legislation. We're seeing in other jurisdictions that, we need to limit the use of the notwithstanding clause. And it would be, of course, if it's challenged to the court to answer that question. And is this modeled after anything in any other provinces, or would this be a first in Canada? Well, it's inspired, from, different positions that have been taken by some jurisdiction, namely the fact that the passage of a legislation that includes a notwithstanding clause would require 2/3 of, the majority in the House to pass it. We're testing water here, but at the same time, I think it's a very important pitch to make, given the abuse that's been made of the notwithstanding clause. C'est pas un débat qu'on devrait avoir au niveau fédéral, puis c'est pas plutôt au gouvernement fédéral de mieux encadrer l'utilisation de cette disposition de dérogation, puis peut-être de demander à la Cour suprême de mettre des balises en place ou de se prononcer sur l'utilisation en amont de cette disposition-là? Bien, je pense que le dépôt de cette législation aujourd'hui n'empêche pas le gouvernement fédéral de faire ce devoir-là. J'espère même qu'ils vont entendre mon message puis qu'ils vont se tourner vers cette question. On sait que le gouvernement fédéral a également critiqué la dernière utilisation de la clause dérogatoire par le gouvernement provincial. Alors, j'espère même qu'il pourrait s'inspirer de ce que je dépose aujourd'hui, puis qu'il y aurait d'autres conversations à avoir en collaboration avec le fédéral pour faire avancer cette cause-là. Mais est-ce que vous pensez qu'à terme, on devrait arriver à un point où au Canada, on n'a plus cet outil? Parce qu'on a vu, par exemple, l'Association canadienne des libertés civiles qui demande à tous les gouvernements de ne plus jamais l'utiliser. Est-ce que ce serait l'objectif ultime, selon vous? Non, je pense que la clause fait partie de notre Charte des droits et libertés. Elle est là. Effectivement, elle peut être utilisée, puis ça pourrait être nécessaire dans un certain contexte où il y a une urgence, où on a besoin, comme gouvernement, d'agir, puis de limiter certains droits qui sont protégés. On ne sait pas ce qui nous attend. On vient de passer à travers une pandémie. On ne sait pas quelle situation pourrait arriver. Et l'objectif, c'est de ne pas éliminer complètement l'utilisation, mais de bien l'encadrer afin que ce soit vraiment en dernier recours et de façon exceptionnelle et pas de façon routinière quand on veut avancer ses idées politiques. J'ai peut-être une question en santé pour vous. Vous représentez la région d'Ottawa, puis on sait qu'à Chio, il y a des graves problèmes en ce moment. À quel point c'est préoccupant d'entendre tout ce qui se passe puis de voir qu'on doit refuser des patients pédiatriques en ce moment? Oui, bien effectivement, c'est très préoccupant. J'étais d'ailleurs à Chio moi-même jeudi dernier. J'ai fait une visite sur les lieux dans les services d'urgence avec mon collègue John Fraser. Et on a été vraiment à même de constater comment l'élastique était tiré puis comment nos services de santé, spécialement pour nos enfants, sont sollicités. Alors, oui, c'est préoccupant, puis je pense que le gouvernement doit être à l'écoute et qu'il doit faire quelque chose pour aider nos travailleurs de la santé. Malheureusement, on voit que les efforts que le gouvernement fait sont trop timides. On parle d'attirer des travailleurs en santé sans améliorer leurs conditions de travail, sans mettre en place des mesures incitatives pour attirer plus de monde dans le domaine, puis sans changer leurs conditions de travail qui, honnêtement, il y a peu de gens d'entre nous là, qui accepteraient de faire. Alors, comment dire qu'on veut attirer des gens dans le domaine de la santé quand on ne se donne pas les moyens de le faire? Alors, oui, c'est une crise qui est préoccupante. Par contre, j'ai été encouragée par la grande détermination des travailleurs de la santé dans nos hôpitaux de faire ce qu'il faut, d'aller à la limite de ce qu'ils peuvent faire pour bien soigner nos enfants. Dans l'immédiat, le fait de voir que le gouvernement n'imposera pas un masque obligatoire, le port du masque obligatoire, le fait de voir qu'il n'y a pas beaucoup d'efforts qui sont déployés pour promouvoir la vaccination, est-ce que c'est frustrant de voir ça par rapport à la situation à Chio, justement? Oui, également, parce que on le sait, qu'est-ce qu'il faut faire pour se protéger puis limiter l'embourbement là, dans nos hôpitaux. Si on veut limiter les infections puis qu'il y ait moins de gens qui ont besoin de se retrouver, bien, on a besoin de porter le masque dans les endroits publics. On a besoin de se faire vacciner. Puis, un simple encouragement de la part du gouvernement, d'après moi, c'est pas assez fort. Et je pense qu'il va falloir aller au-delà de là parce qu'on s'est retrouvé dans cette situation-là il n'y a pas si longtemps. Et on le sait ce qu'il faut faire.
Alors, prenons nos responsabilités comme gouvernement, là, puis demandons-le. Would you still be tabling this today if the government, or whether it be Premier Ford or Stephen Lecce or anyone else, would say that they wouldn't use the Notwithstanding Clause again, or would say that they wouldn't use it again in a labor conflict, like they've been asked but haven't answered to? Well, given the past actions of this government, I don't think that that kind of commitment would stick. I still think that it is worth a conversation. Talking about the use of the Notwithstanding Clause is something that is worth bringing at the forefront. And I think that the government needs to be part of that conversation. And if they want to make a commitment, then let's see what it would look like. But I don't have any trust in that. What would qualify as a temporary and urgent measure, would you think? Yeah, well, it's difficult to imagine like a specific scenario, but let's say in an extreme situation, in a time of war, for example, where we would need to limit movement of people or certain rights. I mean, it has to be justified by greater priorities that affects the whole society. So, I think that the example that the government used in terms of collective agreement, for the education workers doesn't fit in that category at all. And they used it preemptively. And this is very the focus of this legislation, so that a government can't use it preemptively. They used it because they knew that it wouldn't pass the test. If they had put forward that legislation without the clause, it would have gone to court and they would have been slammed down for impeding on people's right to bargain. So they used it preemptively, and that's what we need to avoid. It can't be something that we use in case the court don't agree. So, yeah. And this may be a little repetitive with what you said in French, but have you had conversations with the federal government about how a legislation like this could impact? Well, I did have conversation with members of the federal government, parliament, indeed. And, we've heard Prime Minister Trudeau. He's definitely on board with what I'm proposing because he didn't agree with the way that the Ford government used this clause. So, of course, it needs to be part of a bigger conversation. I think there's a role for the federal government to play in this, and I hope that my proposed legislation, will inspire them and that we will see something in the future, like a bigger conversation and, talk about the parameters and what's acceptable in terms of using such a clause. And I think that we need to be very worried about what's next, right? We see the government has used it like 3 times, and, last time was about, bargaining collective agreements. Like, what's next? What other rights do we have to be worried about that might be taken away? I mean, there's no say what this government may be aiming at with, some future legislation. So what else are going to try to limit? So I think that's why we need to raise the conversation and have it, really. Merci. C'est bon? Thank you. Thank you very much.